권위 있는 국제 서핑 대회인 WSL. 시흥에서 열리는 이번 대회는 챔피언 리그를 향한 아시아 예선전이죠. 그 대회에서 우승이 목표이기에 카누아는 계속 달려야 합니다. Your knees up. Moving your arms really everywhere, huh? Gotta try and stay efficient. Okay? Efficiency, huh? I think he's okay. His pace is still good. It helps with the breathing. So as far as like VO2 max, helping breathing to us kind of relax. You know, I can reach out to friends or friends of friends to give him feedback when he's lifting weights. So if you are not doing it properly, you know, you can injure your back, you can injure your shoulder, which is very important, especially for surfing. So we always try to make sure that when we are training, we find people who can give us the proper information. 신생 종목의 특성상 아직 지원이 부족하다 보니 국가대표지만 대부분의 훈련을 스스로 해결해야 합니다. WSL 국제대회를 준비하기 위해 다시 시흥을 찾았는데요. 이른 아침부터 도무지 정체를 알 수 없는 행동을 하는 카누아. 대체 지금 뭐 하는 거죠? 바로 세계적인 서핑 전문가 브래드 코치에게 온라인 수업을 받는 중인데요. 브래드 코치가 자세를 시범 보이면 곧바로 동작을 수정하는 카누아. 이렇게 수업한 지 얼마나 됐을까요? I started training canoa about 4.5 years ago. They reached out to me online. I knew that there were not any successful professional surfers from Korea. So I was very interested to help Kanoa because he looked like he had a lot of talent, and also he seemed very disciplined and he's very humble. And when do you start? It starts in 3 days. Oh, okay. Yeah. Do you have any questions? You want to send it to me? Take advantage of them. 한 시간 동안 이어진 브래드 코치와의 훈련을 마치고 곧장 서핑장으로 나왔습니다. 오늘이 이제 시흥 대회 연습 첫날이어서 이제 어떻게 되는지 본격적으로 대회 준비하는 거예요? 네. 롱보드 대회 때문에 두 번 타보는 보드 한번 가지고 나와봤어요. 두 종목에 출전하는 카누아. 훈련도 2배로 늘릴 계획입니다. 사실 생소한 스포츠인 서핑. 어떤 기술이 있는지 궁금한데요. 롱보드는 이제 행파이브랑 행텐이라는 기술을 주로 해요. 행파이브는 발가락을 노즈에 5개 거는 거고, 행텐은 발가락 10개를 전체 다 거는 기술이에요. 둘 다 잘 할 수 있어요, 카누아? 두 종목에 도전한다는 건 기술과 체력이 모두 뒷받침되어야 하는 만큼 쉽지 않은 일입니다. Why doesn't he concentrate just one single or long? Yeah, well, his main focus has been shortboard. So that is his main priority, especially with Asian Games and any of the international competitions that involve Team Korea. For only starting to do longboard 3 years ago, he's actually doing quite well. Longboard was basically for fun and honestly for money. But anytime there is the potential for prize money, he'll try and do both. Double the effort, double the work than most of the other guys. And so for him, he feels like if I can make some extra money on that effort, I'll do it. 모두 카누아의 의지로 시작된 일이죠.